Clear up. So use state, use effect are the two React functional component hooks we have completed. So what is the purpose of use state in functional component? State management. Okay, so use state is the React hook which is used to manage state in functional component. So here function, I'm going to create home page is already available, right? So about page. Okay, so just I'm taking it. So here, so inside this, I need to return UI. H1 about page. Okay, so we need to export it. Export default about page. Done. Clear, right? So if I need to maintain state inside this functional component, I need to mention here use state. So I am going to mention count. So set count is equal to use state. So what is the purpose of this use state? So I have declared a value for this count, which is empty string. Okay. So whenever I am going to update this count value using the set count method, it is going to update this count value on each update. Okay. So whenever we are going to update this particular count value, okay, so every time it is going to re-render entire this component. So mana state value ఎప్పుడైతే update అవుతుంది. Okay, so on every update, our entire component will re-render. Is it clear? మనం చూసాం ఆల్రెడీ దాన్ని. సో సిమిలర్లీ, సో ఇది క్లియర్ యూజ్ స్టేట్, ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? క్లియర్. సో సిమిలర్లీ use ref, it is also React hook. Okay, so it is almost similar to use state, which we are going to update the value. We are able to mute that, but sorry, mutating that particular value. Okay, whatever we are going to declare, so that value will be mutable. Okay, across the component. ఈ entire component లో మనం declare చేసిన value change చేయొచ్చు. We can change the value however we are doing with this use state. But the thing is, the major difference between useRef and use state. Okay, so while you are changing or updating the value using use state, so or else set count method, you are updating this value for use state. Okay, so it is going to re-render. But if you are declared this useRef, even though if you are updating or changing the value, it will never ever re-render. Clear? సో మీరు స్టేట్ అప్డేట్ చేస్తున్నప్పుడు కాంపోనెంట్ రీరెండర్ అవుతుంది. యూస్ రెఫరెన్స్ కానీ వాల్యూని చేంజ్ చేయడానికే యూస్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో ఒక ఇనిషియల్ వాల్యూ తీసుకుంటాం, ఆ వాల్యూని మనం మెన్షన్ చేస్తాం. ఫ్యూచర్గా మనం ఏదన్నా ఆ వాల్యూని అప్డేట్ చేయాలనుకుంటే అది యూస్ స్టేట్ని డిక్లేర్ చేసుకొని, యూస్ స్టేట్ని బేస్ చేసుకొని కానీ డిక్లేర్ చేస్తుంటే, సో ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు అప్డేట్ ఇట్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రీరెండర్. ఇట్ విల్ కాజెస్ re-render of that particular component. So if you have declared that particular value using useRef hook, okay, so it will never ever causes the re-render. Clear? ఆల్రెడీ ఇది చూసాం చాలా సార్లు. మనం ఎప్పుడైనా వాల్యూని అప్డేట్ చేస్తున్నాం అంటే అగైన్ మళ్ళీ రీరెండర్ అయ్యి కన్సోల్లో మళ్ళీ సేమ్ వాల్యూస్ ప్రింట్ అవుతూ ఉంటాయి. అంతేనా కాదా?
So here, so unlike use state, it will never ever causes, it will never cause re-render component re-render. Okay, so even if you're changing that particular value, okay, so using dot current, so here calls current is a property. Using this current property, you are going to change the value. So we are going to see how we are going to initialize it. So const, so count is equal to, or else data is equal to use ref, which is coming from same React. Okay, so use ref. So initially the value is empty string or null, whatever it might be. So same, I'm going to create input tag type text. So placeholder, enter any text. Done. So inside this input element, we need to load this use reference attribute. Okay, ref attribute. Reference attribute for this input field. So what is this reference attribute is going to do? So it is going to take this entire element reference as it is going to store as an object. Okay, so same data I am passing here. Data. Okay. So now, so just whatever the value you are passing, it will be assigned into this data variable. So you're passing it. Clear? So now create okay. So input type submit. Okay. So I will close it. Value submit. Done. So next on submit. On submit is the event name. On click on submit. Clear? So what I need to do is okay. So I'm going to call here function handling submit. Same function name. You take it here. Handling submit. So here, since it is an event, right? Okay. So we'll just pass console.log event. Const. So I'm just declaring arrow function. So we will try whether it is working or not. Comment. So here about which. So npm start.
I'll just check whether it is working or not. So just give me a second. So here, form, inside this form tag, I'm going to mention input tags. So for form opening tag, I am going to pass on submit handling. So it is submitting. If you observe, within milliseconds, you are going to see here some object, which is event object. వచ్చిపోయింది ఇక్కడ ఈవెంట్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఆన్ క్లిక్ కి ఎలా అయితే మనం ఈవెంట్ ఆబ్జెక్ట్ క్యాప్చర్ చేసి ప్రింట్ చేస్తున్నామో సేమ్ ఆన్ సబ్మిట్ ఈవెంట్ ఆబ్జెక్ట్ అది క్లియర్. ఆన్ క్లిక్ యూస్ చేస్తున్నప్పుడు ఈవెంట్ డాట్ టార్గెట్ అలా చూసాం కదా, చూసావా లేదా? చూసాం. pass something. So here event object is coming, right? So to stop this form submission, so if someone asks what is prevent default, okay, so the default behavior of form submit button is, so while you are going to click on submit button, immediately it is going to submit that form to the backend. Okay, to stop this behavior, default behavior of this form, okay, we are going to use prevent default, e dot prevent default. Okay, so what is this event dot prevent default will do? So the default behavior of form is it is going to submit the data to the server. It is going to stop the behavior of that particular form. సో నార్మల్గా ఫామ్ మనం ఫిల్ చేసి సబ్మిట్ బటన్ క్లిక్ చేయగానే ఆ డేటా సర్వర్కి సబ్మిట్ అయిపోతుంది. సో అలా సబ్మిట్ అవ్వకుండా మన ఫామ్ని సబ్మిట్ బటన్ క్లిక్ చేసినా కానీ సబ్మిట్ అవ్వకుండా స్టాప్ చేయాలి. ఓకేనా? సో ఎందుకు స్టాప్ చేస్తాం అంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ వ్యాలిడేషన్స్. సో వెదర్ దట్ యూజర్ హ్యాస్ బీన్ ఎంటర్డ్ వ్యాలిడ్ డేటా ఆర్ నాట్. సో యూజర్ వ్యాలిడ్ డేటా ఎంటర్ చేశాడా లేదా అని నేను చెక్ చేయడానికి ఇలాంటి ప్రీవెంట్ డిఫాల్ట్ యూస్ చేస్తాను. ఓకేనా? సో అలానే నేను ఇక్కడ జస్ట్ ప్రీవెంట్ డిఫాల్ట్ మెన్షన్ చేశాను. సో ఇందాక సబ్మిట్ అయిపోతుంది, సబ్మిట్ అయిపోయి ఇన్పుట్ ట్యాగ్ క్లియర్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు చూడండి క్లియర్ అయిందా? లేదు, ఎందుకంటే ఐ హ్యావ్ స్టాప్డ్ దట్ బిహేవియర్ ఆఫ్ సబ్మిషన్ యూజింగ్ ప్రివెంట్ డిఫాల్ట్ మెథడ్. ఓకే, సో the default behavior of form is it is going to submit that data to the server. Okay, so the default behavior దానికి. సో దాన్ని స్టాప్ చేయాలంటే మనం ఈవెంట్ డాట్ ప్రివెంట్ డిఫాల్ట్ అనే మెథడ్ యూస్ చేస్తాం. సో దెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు సబ్మిట్ దిస్ ఫామ్ టు ది సర్వర్ అంటిల్ మీరు ఇది రిమూవ్ చేసేవారు. ఓకే, సో ఈ డాట్ టార్గెట్ అంటున్నా కాబట్టి ఫామ్ సెలెక్ట్ అయింది. సో కొత్త ఈవెంట్ అంటే ఈవెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఒకటే డిస్ప్లే అవుతుంది. క్లియర్? సో జస్ట్ ఈ ఈవెంట్ లోపల టార్గెట్, సో ఇన్సైడ్ దిస్ ఫామ్ ఇన్పుట్ 1 ఇన్పుట్ 2 టూ ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 2 ఇన్పుట్స్. సో నౌ వాట్ ఐ నీడ్ టు డూ, సో ఐఎమ్ స్టాపింగ్ ఇట్. సో నౌ so here I am using data, right? Okay, so now I am going to get data dot, sorry, directly comes with it. So data. Okay, so what it is going to print, just check. Same print అవుతుంది. ఆబ్జెక్ట్ కంటైన్స్ ప్రాపర్టీ కరెంట్ ఇన్పుట్, అంతేనా?
సో నేను జస్ట్ డేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూస్ రెఫ్ నల్ అని మెన్షన్ చేశా. ఈ డేటాని రెఫరెన్స్ కి అసైన్ చేశా. ఈ రెఫరెన్స్ అట్రిబ్యూట్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్లో ఉన్న ఈ ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ని సెలెక్ట్ చేస్తుంది. ఓకేనా? సో దాంట్లో మనం ఏదైతే మెన్షన్ చేస్తామో ఆ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ని క్యాప్చర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. క్లియర్? సో హియర్ ఇఫ్ ఐ జస్ట్ ప్రింట్ డేటా, సో ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ కరెంట్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, సో డేటా డాట్, సో ఏం లేదు, ఈ డేటా ఏం చేస్తుందంటే ఈ ఎంటైర్ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ని ఆబ్జెక్ట్గా ట్రీట్ చేస్తుంది. క్లియర్? సో నేను డేటా డాట్ కరెంట్, సో కరెంట్ వాల్యూ ఏంది? ఇన్పుట్. ఓకేనా? సో జస్ట్ రీలోడ్ ఇట్, సబ్మిట్. ఇన్పుట్ ట్యాగ్ సెలెక్ట్ అయిందా? ఇన్పుట్ ట్యాగ్ సెలెక్ట్ అయింది. ఈ ఇన్పుట్ ట్యాగ్ సెలెక్ట్ అయ్యాక దీంట్లో నుంచి నేను ఓన్లీ వాల్యూని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో ఇన్పుట్ ట్యాగ్కి మీరు మెన్షన్ చేసినా చేయకపోయినా వాల్యూ అట్రిబ్యూట్ అవైలబుల్గా ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఇఫ్ యూ ట్రై టు గెట్ యాక్సెస్ వాల్యూ, if you try to something, see it has been accessed. క్లియర్? సో మీరు ఈ డేటాని ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తే ఈ ఎంటైర్ ఇన్పుట్ వాల్యూ యాక్సెస్ ఈ డేటాకి వెళ్తుంది. ఓకేనా? సో ఇట్ ఈస్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ దట్ DOM ఎలిమెంట్. ఓకే, సో అగైన్ ఇట్ ఈస్ ఏబుల్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ దట్ పర్టికులర్ DOM ఎలిమెంట్. ఓకే, సో DOM ఎలిమెంట్తో కమ్యూనికేట్ చేయగలదు. ఇఫ్ యూ నీడ్ టు అప్డేట్, యూ కెన్ అప్డేట్. Okay, so now I am not updating here. I am just accessing the value, whatever that user has been entered. Clear? So data ante ఈ ఎంటైర్ ఇన్పుట్ ట్యాగ్ కరెంట్ వాల్యూగా తీసుకుంటుంది, కరెంట్ ఆబ్జెక్ట్కి రిటర్న్ చేస్తుంది. సో మీరు ఆ కరెంట్ వాల్యూని తీసుకొని దాంట్లో వాల్యూ అట్రిబ్యూట్ని యాక్సెస్ చేస్తున్నారు. సో సేమ్ ఐఎమ్ గెటింగ్ హియర్. క్లియర్? You are not understanding. So if you observe here, the default value for this data is null. I am updating that null to, so null initial గా ఉంది. సో దాన్ని డేటా అని కన్సోల్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? ఆబ్జెక్ట్ వస్తుంది. ఓకేనా? సో అంటే వాల్యూ అప్డేట్ అయింది. సో మీకు ఇది అర్థం కాలేదంటే జస్ట్ గివ్ మీ సెకండ్. So I'm going to create center. So inside this center h2 counter or else timer 0 seconds. 0 seconds. Yeah, done. So this is how it is going to display. Okay, so now what I need to do is const timer. Okay, timer is equal to useRef null. So the default value. Okay, now my initial value is okay, no issue. So now next const interval ref or else interval is equal to useRef. Now, so I have just declared two references. Okay, so one is timer, another one is interval. So what I need to do is I need to update this particular value by 1. Okay, on every second. So ప్రతి సెకండ్ కి 0 వాల్యూ అప్డేట్ అవుతా ఉండాలి. ఎలా అంటే బై 1, 0, 1, 2, 3 అలా సెకండ్స్ డిస్ప్లే అవ్వాలి అంతే. ఓకేనా? సో అలా అప్డేట్ అవుతున్న ప్రతిసారి మనం కానీ స్టేట్ డిక్లేర్ చేస్తే, సో స్టేట్ యూస్ చేస్తే ఆ ప్రతి అప్డేట్కి మళ్ళీ రీరెండర్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకేనా? అలా అవ్వకూడదు. అలా అయితే లోడ్ అవుతుంది మళ్ళీ. ఓకేనా? సో I should not do like these things. So here what I need to do is
Only I need to update this value without re-rendering. ఆ కాంపోనెంట్ రీరెండర్ అవ్వకుండా జస్ట్ ఈ వాల్యూని ఒక్కటే నేను అప్డేట్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐఎమ్ యూజింగ్ యూస్ రెఫ్ హుక్. ఓకే, సో సేమ్ reference attribute. So I'm going to use here timer. Okay, so this use ref will be connected to this h2 element. Clear? So now I'm going to create one small button. So button start. Okay, so since we have installed Bootstrap, I'm going to mention btn secondary. Sorry. So now I need to add event listener on click. So on click timer or else stopwatch. Okay, so whatever your wish, మీరు ఏమైనా తీసుకోండి. So just take it. So then here I need to create a function const stopwatch arrow function. So here, okay, so what I need to do, const, you have declared it, right? Okay, no issue. So interval dot current. Okay, so this current value will be, so set interval. So what is this set interval method? So this set interval method will accept two arguments. First one is callback function. Second one is time in milliseconds. So whatever the function you are passing here, so it will execute on each interval of time. On every second, it is going to execute this function. Okay, so 1000 milliseconds is equal to 1 second. So on every second, it is going to call this function again and again. Clear? So let seconds is equal to 0. So next, timer, right? So here, so ఇందాక మనం డేట్ అని కన్సోల్ చేస్తే ఏమొచ్చింది, కరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చింది. సో నేను ఇప్పుడు టైమర్ ని కన్సోల్ చేస్తే కరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ వస్తుంది. టైమర్ డాట్ కరెంట్ అంటే ఇందాక ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ వచ్చింది, డేటా డాట్ కరెంట్ అంటే టైమర్ డాట్ కరెంట్ అంటే h2 వస్తుంది. అంతేనా? అంతేనా కాదా? టైమర్ డాట్ కరెంట్ h2 ఇక్కడ వరకు. ఓకేనా? సో h2 లోపల టెక్స్ట్ కంటెంట్ ఉంటుంది, ఇన్పుట్ లోపల వాల్యూ ఉంటుంది. ఓకే, వాల్యూ ఆర్ నేమ్, ప్లేస్ హోల్డర్, ఈ అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి. సో h2 లోపల టెక్స్ట్ నోడ్ ఉంటుంది, లైక్ దీని చైల్డ్ వచ్చేసి టెక్స్ట్ నోడ్. సో మీరు ఇన్నర్ HTML అన్నా యూస్ చేయొచ్చు, కానీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూస్ హియర్ టెక్స్ట్ కంటెంట్. Text content. So timer is nothing but object, current object. ఇది ఆ కరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ లో h2 ఉంటుంది. h2 టెక్స్ట్ కంటెంట్ అంటే ఇది. ఓకేనా? సో దీన్ని చేంజ్ చేయాలి నేను. backticks inside this timer. సో జీరోని అప్డేట్ చేయాలి డైనమిక్ వాల్యూతో సెకండ్స్. సో ఏమన్నా యాడ్ చేయాలి ఇంకా? If I leave it is as it is, so it is going to execute only 0. So I need to increase this seconds plus. Okay, so here dollar seconds. Okay, so whenever you are going to click on this button, stopwatch function will start execution. Inside this stopwatch function, so it is a variable. Okay, interval dot current. Okay, so since you are using interval of time, you need to store in one variable.
Okay, so that is the reason I am using this variable. Okay, so whenever this set interval time has been started, it is going to initial, sorry, it is not inside this set time interval, it is here. Okay, so now whenever this function has been called, so seconds plus plus 0 will becomes 1. Okay, so then again, so it will execute, it will never ever stops. Okay, until you are going to use clear interval. మీరు క్లియర్ ఇంటర్వెల్ మెథడ్ వాడేంత వరకు ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతానే ఉంటుంది. అవుతుందా? సో ఇట్ విల్ జస్ట్ console.log render. సో ఇన్ కేస్ అది రీరెండర్ అవుతుంటే ఈ రెండర్ అనే కన్సోల్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ ప్రింట్ అవ్వాలి. ఓకేనా? సో ఇన్ కేస్ అది రీరెండర్ అవ్వలేదంటే ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ అయిందా? సో ఇన్ కేస్ ఇది రీరెండర్ అవుతుందంటే మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఈ కన్సోల్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉండాలి. అలా అవ్వట్లేదంటే కాంపోనెంట్ రీరెండర్ అవ్వట్లేదండి. అంతేనా? జస్ట్ చెక్ చేయండి. అవ్వట్లా రీరెండర్, ఓన్లీ ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, వాల్యూ ఏమో అప్డేట్ అవుతా ఉంది. క్లియర్? అలా. సో ఇఫ్ యూ నీడ్ టు స్టాప్ ఇట్, యూ కెన్ స్టాప్ interval. Okay, stop interval. So this model. So here const stop interval is equal to stop interval is equal to, so this is the variable which is going to store set interval, right? You need to clear it. Clear interval dot current. Okay, done. Defined. We haven't defined it, right? Yeah. So start. Stop. ఒకసారి రెండర్ అయింది, స్టార్ట్ చేసా, అప్డేట్ ఏమి అవ్వాలా. ఓకేనా? రెండర్ అవ్వాలా. స్టాప్, ఇట్ హ్యాస్ బీన్ స్టాప్డ్. అగైన్ ఏం రెండర్ అవ్వాలా. ఓకేనా? చాలా క్లియర్ టిల్ దిస్ పాయింట్. సో ద థింగ్ ఈస్, మొత్తానికి ప్లాట్ ఏంటంటే useRef is not going to make component re-render while you are updating that value. Okay, so same value mutable state kala aithe mutable lo ee value gan mutable. The major difference is it is not going to cause re-render of your component. Clear? So done. Google. సో ఇక్కడ చూడండి, నేను జస్ట్ ఈ పేజ్ని ఓపెన్ చేస్తున్నా. సో ఎప్పుడు యూస్ చేస్తాం useRef అంటే, ఈ పేజ్ని జస్ట్ గూగుల్ అని ఉందా, సో దీన్ని జస్ట్ క్లిక్ చేస్తున్నా. క్లిక్ చేసి నేను సెలెక్ట్ చేయట్లా, ఇక్కడ ఈ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ని నేను సెలెక్ట్ చేయట్లా, డిఫాల్ట్గా అదే ఫోకస్ చేస్తుంది ఇన్పుట్ ఫీల్డ్. నేను ఇప్పుడు ఏదైనా టైప్ చేస్తే తీసేసుకుంటుంది. సో నార్మల్గా మనం ఇన్పుట్ ఫీల్డ్కి ఏం చేయాలి, సో మనం తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి. ఓకేనా? సో కానీ నేను ఏం మెన్షన్ చేయట్లా, జస్ట్ ఓపెన్ చేస్తున్నా. మౌంటింగ్ ఫేజ్లోనే దానికి ఫోకస్ అవుతుంది ఇన్పుట్ ఫీల్డ్. క్లియర్? అంతేనా కదా? సో మౌంటింగ్ ఫేజ్ అంటే ఎప్పుడైతే పేజ్ లోడ్ అవుతుందో, లోడ్ అయిన వెంటనే ఆ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ ఫోకస్ అవుతుంది. ఫోకస్ ఈజ్ అన్ ఈవెంట్. ఓకే, సో ఆర్ఎల్స్ స్టైల్స్ లాగానే ఉంటుంది ఫోకస్ అని. ఓకే, సో దాన్ని ఎలా అచీవ్ చేస్తామంటే we have created so here, సో ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ డేటా అని ఉందా, సో దీన్ని
నేను పేజ్ రీలోడ్ చేసిన వెంటనే ఇప్పుడు అవ్వట్లే, చూడండి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. ఫోకస్ అయిందా? అవలా. రీలోడ్ చేసా, ఫోకస్ అవుతుందా? లేదు. క్లియర్. సో నౌ మౌంటింగ్ ఫేస్ ఎలా? ఇంట్లో ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్ లో మౌంటింగ్ ఫేస్ యూస్ ఎఫెక్ట్, we need to pass empty dependency array which will act as mounting phase. అంతేనా? సో నేను ఏదన్నా స్టేట్ వాల్యూ పాస్ చేస్తే ఆ స్టేట్ అప్డేట్ అయితే అప్డేటింగ్ ఫేజ్ కి యాక్ట్ అవుతుంది యూస్ ఎఫెక్ట్. అంతే కదా? అలా. సో నౌ డేటా ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్, రైట్? సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూస్ డేటా డాట్ కరెంట్ డాట్ ఫోకస్. సో మౌంటింగ్ ఫేజ్ లో ఫోకస్ చేయమని చెప్తున్నాం. రీలోడ్. mention it right. Data current here focus it should work right. Okay, so just give me a second. Console.log data.current. It is working right. So data.current.focus. Select no issue. So same we are going to use. It is working. సో ఇప్పుడు అప్డేట్ అవుతుంది చూడండి. సో నేనేం చేయలేదు, అది ఇందాక లోడ్ అవడం ఏమైనా టైం పట్టింది అవుతుంది. సో ఇఫ్ ఐ జస్ట్ రీలోడ్, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఫోకసింగ్ దట్ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్. ఓకేనా? సో అది ఏమైనా ఓవర్ రైడ్ అయింది ఏమో తెలియదు. సో సేమ్ డేటా డాట్ కరెంట్ అంటే ఇన్పుట్ ఫీల్డ్. ఐఎమ్ జస్ట్ సేయింగ్ ఫోకస్ దస్ పర్టికులర్ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ వైల్ మౌంటింగ్ ఫేస్. అంటే కాంపోనెంట్ రెండర్ అయిన ఇమ్మీడియట్ గా మౌంటింగ్ ఫేస్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో ఆ మౌంటింగ్ ఫేస్ లో ఆ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ ని సెలెక్ట్ చేయమని చెప్తున్నాం. క్లియర్? సో సేమ్ ఇక్కడ కానీ అలానే ఉంటుంది. జస్ట్ రీలోడ్ చేస్తే అది ఆటోమేటిక్గా ఫోకస్ అవుతుంది. క్లియర్? చాలా క్లియరా? సో ఇన్ దిస్ కేసెస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ దిస్ useRef. సో ఎనీ డౌట్స్ ఆర్ క్లియర్? ఆన్లైన్ మీరు ఓకేలా? మీకు మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా? ఓకే. సో వన్ మోర్ రియాక్ట్ హుక్. యూస్ కాంటెక్స్ట్ డాట్ జేఎస్.
So what is props? What is props? Hmm? Function. Okay. Component. Okay. Component A. So what is props? H1 component A. So same, I'm going to create one more component. Component B dot JS. So export default component A. So here also save component B component. So export default component B. Done. So I will create one more component C dot JS. So this component B has been replaced with component C. So I have created three components. Okay, component A, component B, component C. Okay, done. So what is props? So property is short-term property. So whenever we need to pass the data from parent to child or one component to another component. So this props data will always follows parent to child, only one direction, unidirectional data flow. Okay. So now what I need to do is I need to pass data from this use context to this component C. So component A నుంచి component C కి నేను డేటా పాస్ చేయాలి. కాంపోనెంట్ A కి కాంపోనెంట్ B చైల్డ్. కాంపోనెంట్ B కి కాంపోనెంట్ C చైల్డ్. సో నేను కాంపోనెంట్ A నుంచి కాంపోనెంట్ C కి డేటా పాస్ చేయాలంటే ఎలా పాస్ చేయాలి? ఫంక్షన్ ఫంక్షన్ ఏలో ఫంక్షన్ సి మెన్షన్ చేయాలా కాదా? చైల్డ్స్ నేను చేంజ్ చేయను, జస్ట్ ఇట్లానే ఎలా పాస్ చేయగలుగుతాం? సో దెర్ ఈస్ ఓన్లీ వే. సో until this point we are aware of it. So name is equal to Peter. Okay, if you need to pass using props, so component B child kada. Okay, now here I need to pass props. Okay, so name or else data is equal to name పంపించాను. ఓకేనా? సో నేను ఇక్కడ అబౌట్ పేజ్ కాదు, జస్ట్ యూజ్ కాంటెక్స్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ చేయలేదు, సారీ, యూజ్ కాంటెక్స్ట్ component B, same, no issue. So here component A. సో ఇక్కడ కాంపోనెంట్ ఏ ఒక్కటి లోడ్ చేశానంటే యాప్ డాట్ జేఎస్ లో 3 డిస్ప్లే అవుతాయా? కాంపోనెంట్ ఏ ఒకటి డిస్ప్లే అవుతుందా? ఇది ఒక్కటి చెప్పారంటే మీరు రియాక్ట్ పర్ఫెక్ట్ అని.
కాంపోనెంట్ ఏ లోడ్ చేశానంటే కాంపోనెంట్ ఏ ఒక్కటే డిస్ప్లే అవుతుందా, ఏబిసి 3 డిస్ప్లే అవుతాయా? ఏబి ఏబి ఒకటే డిస్ప్లే అవుతుంది. ఇంకా ఏ ఒక్కటే డిస్ప్లే అవ్వేవాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? ఇమం భాష ఏ డిస్ప్లే అవుతుందా, ఏబిసి డిస్ప్లే అవుతుందా? కాంపోనెంట్ ఏ డిస్ప్లే చేయాలి ఇక్కడ. సో ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే కాంపోనెంట్ ఏకి వెళ్తుంది. ఇది కాంపోనెంట్ ఏ, దీంట్లో H1 ప్రింట్ అవుతుంది. సో అగైన్ నెక్స్ట్ లైన్ వచ్చేసి కాంపోనెంట్ బి అని ఉంది. అంటే కాంపోనెంట్ బిని ఈ H1 కింద డిస్ప్లే చేయాలి. సో కాంపోనెంట్ బికి వెళ్తుంది. సో ఆ H1 కింద ఇంకో H1 కాంపోనెంట్ బి ప్రింట్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో కాంపోనెంట్ లోడ్ అవుతుంది ఇక్కడ. ఈ కాంపోనెంట్ మళ్ళీ కాల్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు 2 H1s ఆల్రెడీ డిస్ప్లే అయి ఉన్నాయి. సో థర్డ్ H1 గా కాంపోనెంట్ సి డిస్ప్లే అవుతుంది. ఎందుకంటే కాంపోనెంట్ బిలో మళ్ళీ కాంపోనెంట్ సిని కాల్ చేశాం కాబట్టి సి కాంపోనెంట్ సి రిటర్న్ చేస్తున్న వాల్యూ H1 ఇక్కడికి వస్తుంది. ఇక్కడ రిటర్న్ చేస్తున్న 2 వాల్యూస్ ఇక్కడికి వస్తాయి. క్లియర్? సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డిస్ప్లే H1 కాంపోనెంట్ ఏ, H1 కాంపోనెంట్ బి, H1 కాంపోనెంట్ సి. క్లియర్? అలా వర్క్ అవుతుంది. సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే కాంపోనెంట్ ఏలో నేమ్ పీటర్ అని డిక్లేర్ చేశాను. సో దీన్ని ప్రాప్స్ యూస్ చేసి కాంపోనెంట్ సికి పాస్ చేయాలి. సో ద ఓన్లీ వే ఐ నో ఇస్, సో హియర్ డేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు నేమ్, బికి పంపించా. బిలో క్యాప్చర్ చేస్తున్నాం యూజింగ్ ప్రాప్స్ పారామీటర్. సో జస్ట్ ట్రై టు ప్రింట్ console.log props. సో ప్రింట్ చేస్తే వస్తుందా? వస్తుంది. సో ఏమొస్తుంది? ఎంటైర్ ఆబ్జెక్ట్ డేటా పీటర్ అని వస్తుంది. సో అంటే మీరు ఇక్కడ డైరెక్ట్ దాన్ని మళ్ళీ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు, లేదంటే డైరెక్ట్గానే పాస్ చేయండి, నో ఇష్యూ. సో డేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రాప్స్. ఓకేనా? కాంపోనెంట్ సికి పంపించా. కాంపోనెంట్ సిలో కన్సోల్ చేస్తున్నాం. console.log props. So before accessing, we need to capture props. సో ఆబ్జెక్ట్ ఇన్సైడ్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ డేటా, సో దానికి పీటర్. ఓకేనా? సో లేదు మీరు డీస్ట్రక్చర్ చేయాలనుకుంటే సో డీస్ట్రక్చర్ చేయొచ్చు. ఎలా డీస్ట్రక్చర్ చేస్తాం? లెట్ డేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రాప్స్. డీస్ట్రక్చరింగ్ చూసామా మనం, అరే డీస్ట్రక్చరింగ్, ఆబ్జెక్ట్ డీస్ట్రక్చరింగ్ అలా. ఓకే, సో దెన్ పీటర్ అనే వాల్యూ వస్తుంది. సో దాన్ని మీరు ఇక్కడ పాస్ చేయొచ్చు. ఈ డేటాని యాక్సెస్ చేస్తే పీటర్ అని వస్తుంది. డేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీటర్. సో అంతే. చూస్తే రీలోడ్ ఓన్లీ డేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీటర్ అని వస్తుంది. ఓకేనా? ఎందుకంటే డీస్ట్రక్చర్ చేస్తున్నా. ఈ ప్రాప్స్ యొక్క అవుట్పుట్ ఏంటంటే డేటా పీటర్. సో నేను డీస్ట్రక్చరింగ్ చేస్తున్నా, ఆబ్జెక్ట్ డీస్ట్రక్చరింగ్. అంటే ఇప్పుడు నేను console.log డేటా అంటే ఏమొస్తుంది ఇక్కడ వాల్యూ? పీటర్ అని వచ్చేస్తుంది. సో అలా అయితే వేరియబుల్ యాక్సెస్ చేస్తున్నాం. console.log నేమ్ అంటే పీటర్ ఎలా వస్తుందో console.log డేటా అంటే పీటర్ వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ. పీటర్. ఓకే, సో దీన్ని ఎలా అయితే పాస్ చేస్తున్నామో దీన్ని అలా పాస్ చేస్తున్నాను నేను. ఓకేనా? సో డేటా, సో అక్కడ నేమ్ ఇక్కడ డేటా అంతే. ఓకేనా? సో డేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ పర్టికులర్ పీటర్. సో ఇట్ విల్ బి పాస్డ్ టు దిస్ కాంపోనెంట్ సి. సో కాంపోనెంట్ సిలో ఇక్కడ కన్సోల్ లేదు కదా? ఓకే, లేదు. సో ఓన్లీ ఇక్కడే కన్సోల్ ఉంది. కాంపోనెంట్ సిలోనే కన్సోల్ ఉంది. కాంపోనెంట్ c.js. నేను డేటాని కాంపోనెంట్ ఏ నుంచి సికి పంపించాను. దేన్ని బేస్ చేసుకొని? బిని బేస్ చేసుకొని. కాంపోనెంట్ ఏ నుంచి బికి పంపించి బి నుంచి
సికి పంపిస్తున్నా. కానీ నేను కాంపోనెంట్ బిలో ఆ డేటాని యూస్ చేస్తున్నానా? చేయట్లా. చేయకపోయినా కానీ నేను పంపించాల, ఎందుకంటే నాకున్న ఒకటే ఒక వే, అదొకటే. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ప్రాప్స్ డ్రిల్లింగ్. ఓకే, సో వీఆర్ గోయింగ్ టు పాస్ దిస్ ప్రాప్స్ త్రూ ఇట్స్ చైల్డ్స్. ఓకే, సో గ్రాండ్ పేరెంట్ నుంచి పేరెంట్కి, పేరెంట్ నుంచి చైల్డ్కి, చైల్డ్ నుంచి గ్రాండ్ చైల్డ్స్కి. ఓకే, సో అలా గ్రేట్ గ్రాండ్ చైల్డ్స్కి, అలా ఒక్కొక్కరికి పంపిస్తానే ఉంటాం. సో లాస్ట్లో యూస్ అయ్యే వాళ్ళకి మధ్యలో మనం యూస్ చేసినా చేయకపోయినా డేటా అయితే పంపిస్తానే ఉంటాం. సో దాన్ని స్కిప్ చేయాలంటే యూస్ కాంటెక్స్ట్ హుక్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్. ఓకే, టు అవాయిడ్ దిస్ ప్రాప్స్ డ్రిల్లింగ్, డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ పాస్ ది డేటా ఫ్రమ్ పేరెంట్ టు ఇట్స్ గ్రాండ్ చైల్డ్స్. ఓకే, చైల్డ్స్ కంటే నార్మల్ ప్రాప్స్ ఈజ్ ఓకే. సో nth లెవెల్, ఎన్ని లెవెల్స్ ఉన్నా కానీ ఆ లాస్ట్ లెవెల్కి డైరెక్ట్గా పంపించాలంటే యూస్ కాంటెక్స్ట్ ఈస్ హెల్ప్స్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ నీడ్ యూ కెన్ జస్ట్ ఎక్స్ప్లోర్. సో హియర్ ఇట్ ఈస్. సో యూస్ రెఫరెన్స్ టు ఏ DOM ఎలిమెంట్, ఆ DOM ఎలిమెంట్ ఒక రెఫరెన్స్ తీసుకుంటుంది. క్లియర్? హియర్ allows you to access the value, not this. So here share the data among all the components. ఓకే, సో మీరు ఏ కాంపోనెంట్ కావాలంటే ఆ కాంపోనెంట్లో యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఓకే, చైల్డ్స్లో. ఓకేనా? సో పేరెంట్ టు చైల్డే ఒక డైరెక్షనే, కానీ చైల్డ్లో ఏ చైల్డ్ కావాలంటే ఆ చైల్డ్. ఓకేనా? సో అన్నిటికి పాస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మీకు ఏ చైల్డ్ కావాలంటే ఆ చైల్డ్. క్లియర్? సో హియర్ what I'm going to do is, so I'm going to create const data is equal to create context, so which will be imported from React. So create context, I am passing here Peter. Okay, so now I need to wrap this particular. So if you need, you can render it here, no issue. So I'm going to wrap here component, sorry, data dot provider. Okay, so data is nothing but this context. Okay, so data dot provider. Here. So I'm going to close it. So inside this, I'm going to pass component H1 and component B. So here I'm just mentioning data dot provider. So data is nothing but this context, whatever I have created, this context. Okay, so here, so value, okay, value, leave it, we will try to access it here. So I'm just providing it here, data dot provider. So component C, here inside this component C, const value is equal to use context. Use context. So here create context, here use context data. So it is not important, right? Okay, no issue. So data. So try to console this value. Print this value. This
data is not defined. Right. Okay, so we need to export it. Export. It's not defined. Wait, just give me a second. Mm, So here value is equal to data. We'll try to access it. So here on this data. Mm, okay, just give me a second. So here, put export. Here I'm going to input it data, that right? So data dot consumer. So inside this H1, okay. So just give me a second. I'm just checking it. Okay, so just give me a second. So theme context dot provider. So here theme is equal to use context. Save it. So here export context Peter. Provider. So here const value is context data. Is exported.
Okay. I have to print it. Okay, no issue. So here it is not working. Const value is equal to use context. So here data, which is exporting from save it. Okay, no issue. We'll explain it. Just give me a second. Okay. So here I'm not passing any value. Okay. So React dot create context. Okay. So it's React dot create context. So here create a motion passing. So data dot provider. So done. So here const value is equal to data. It is working on it. The syntax is same. We write this way. So data dot consumer. User context dot consumer. So same రాసామా డిఫరెన్స్ ఏమైనా ఉందా? No issue, I will explain it.
component. First, I need to create it. User or else new context. So here, new context dot provider. Inside this h1 component A. So next component B. Done. So here I am just passing value Peter. I have created it providing value. Done. So here is it new context has been imported. Here new context dot consumer. So inside this value user value. Now it is working. But this is not the way. Okay, no issue. So here I am providing, okay, which is parent component A. Okay, so ఈ component A లో value Peter pass చేస్తున్నాం. So here I have created new context using create context. Okay, so ఈ name యూస్ చేసి dot provider అంటున్నాం. Okay, so this is the component which is going to provide context. Okay, so if we are using mobiles, so for every mobile there will be a networks, right? Who is the network provider? Airtel or Geo. Okay, so these are the things which are going to provide internet, or else they are going to provide network. Okay, so here users are the consumers. Similarly, e component provider use context provider. సో మీరు ఏ కాంపోనెంట్లు అయితే యూస్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ కాంపోనెంట్ లో ఈ కాంటెక్స్ట్ నేమ్ మెన్షన్ చేసి డాట్ కన్జ్యూమర్ అని మెన్షన్ చేస్తాం. ఓకే, ఇన్సైడ్ దిస్ same whatever the attribute you are passing here, so that you need to exit here. Okay, so this is the way. So one more this easy way. It is not. So this is one way. So rather than this, I'm trying to explain another one. Peter. So same context silo, so component silo const value is equal to use context. So new context. So done. Then put value in place.
h1 value. So displaying, right? Component C is loading, h1 is not displaying. Okay, no issue. I will explain it later. Value undefined was not. సో దీనికి మనం రాసిన దానికి డిఫరెన్స్ ఏమైనా ఉందా? ఇట్లా సేమ్ న్యూ కాంటెక్స్ట్ డాట్ ప్రొవైడర్. సో కన్జ్యూమర్ వచ్చేసి ఇంపోర్ట్ థీమ్ కాంటెక్స్ట్ ఫ్రమ్ oops, so const value is equal to use context new context. Okay, no shoot is not working. Okay, I will check it. Okay, so I will check and I will complete it by tomorrow.